Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli na još jedne unit vijesti. Danas je sa nama jedan od naših divnih predavača. Danas je sa nama Mattom Omom i evo ja ću malo gledati u jednu kameru, malo u drugu kameru jer istovremeno po prvi put idemo na svim našim kanalima. Tako da nadam se da me vidite i na Instagramu, i na YouTubeu, i na Facebooku, i na Facebook grupi, da smo apsolutno svugdje, a ako nismo, naučit ćemo za sljedeći put da budemo zaista svugdje. Tako da danas pričamo o vibraciji života, pričamo o zvuku, o frekvenciji, o tome kako se možemo povezati sa nama samima, kako možemo iskoristiti frekvenciju i vibraciju svega živoga oko nas, i kako možemo osjetiti kada ta frekvencija i vibracija se možda malo promijene. Mattom Omom je jedan od naših lokalnih predavača na EarthKeepers Summitu. To je potpuno novi i potpuno besplatni kongres koji kreće sutra. Tako da ukoliko se niste još prijavili, šta čekate? Krenite. Znači dođite na našim svim društvenim mrežama, pronaći ćete linkove, prijavite se na EarthKeepers Summit jer čeka vas 35 plus predavača. 5 dana i krećemo sutra. Svaki dan je dostupan na 48 sati, dakle 2 puna dana gdje možete uživati u svim divnim materijalima. Stvarno ima pregršt materijala, imamo puno tehnika, imamo puno rituala, imamo meditacije. Imamo sa Mattom Omom imamo jednu divnu meditaciju iscjeljenja, zvukoterapiju. Isto tako i Nina Kraljić nam radi jednu zvučnu kupku. Imamo male sitne ritualčiće koje možete uvesti u svoj život da se povežete natrag sa sobom, da se povežete sa svime oko vas, sa majkom prirodom, na koje smo možda malo i zaboravili u svem ovom hektičnom svijetu u kojem živimo. Čućete od puno divnih predavača poput Inuita, poput Indijanaca, imamo i budiste, imamo i kerošamane, imamo i znanstvenike, imamo predavače od posvuda. Tako da, evo, zaista iskoristite priliku, ovo je prvi put da ga lansiramo na hrvatskom jeziku, dakle u potpunosti je na hrvatskom i kao sinkronizacija, tako da možete slušati na hrvatskom ili kao original sa titlovima. Tako da eto, toliko od mene u ovom kratkom uvodu o tome što nas čeka sutra. A sada da vidimo gdje je naš Matt. Znači sada ćemo ga najprije naći ovdje na Facebooku i YouTubeu. Hello Matt. Hi. Hello. I'm really good. Zaboravila sam reći, današnji live će biti malo hrvatski, malo engleski, jer Matt je ipak iz Australije. So Matt, let me find you on invite to join. On Instagram, I need to find you here, invite. Can you see an invitation? I do. Go live with Unity Croatia. Yes, perfect. There you are. Now I can Look at two us. different timings. Yes, I'm gonna shut you up on my PC because otherwise it's gonna be a mess. Yeah. So we have Mattom Omom with us. Dakle, imamo Mattom Omom danas sa nama i kao što sam rekla istovremeno i na Instagramu i na svim našim ostalim drugim kanalima. Matt, thank you so much for being here with us today. Hvala ti, Matt, što si ovdje danas s nama. Thank you. It's a pleasure to be here. Hvala i tebi, zadovoljstvo mi da sam ovdje sa vama. Kao što čujete, ja ću malo prevoditi Matta, tako da strpite se malo, ali sve ćete čuti. So Matt, we are starting with the EarthKeepers Summit tomorrow. Dakle, Matt, sutra počinjemo sa EarthKeepers Summitom. And you are already in day number 1. I tebe ćemo vidjeti odmah u danu broj 1. So can you tell us a little bit of what we can expect from your lecture tomorrow? Možeš li nam reći malo više o tome što možemo iščekivati, što možemo očekivati u tvom predavanju sutra? Yeah, absolutely. It was fun to put together because my roots in discovering sound actually merge with indigenous cultures, and I talk a bit about that in there. And then I've created an actual process where consecutive translation. I forgot about the translation. Yeah. Mi inače tako jako lijepo pričamo i onda ponekad se zanesemo i on zaboravi da ga ja moram prevesti. Dakle, da pače. Rekao je Matt da sutra nas u predavanju čeka jako zanimljivo predavanje i da je jako mi bilo drago ga snimati. Da je bio baš uzbuđen i da zapravo ono što on radi se jako povezuje sa onom nekakvom izvornom kulturom indigenous, to
Malo mi je to teško možda prevesti, ali mislim da ćete shvatiti, dakle, ona neka izvorna kultura i na neki način možda nešto što mi zovemo primitivno. Yeah, you can go on now. Yeah, and so there's a bit about that story, my journey, how I got to it, and how I've actually integrated sound into the work that I do. I dakle, u toj priči ima više o tome kako sam ja zapravo povezao zvuk u posao koji radim. And then there's an actual practice that I developed just for this summit that I love. It's amazing. I've been listening to it, and it merges a lot of the nature around here with the wisdom of the cultures into a sound practice. I isto tako bit će jedna divna praksa, jedna zvukovna praksa koju sam snimio upravo za ovaj summit i zaista ju jako volim jer je upravo u toj praksi povezana ona mudrost od prirode sa mudrošću i sa svim znanjima od različitih kultura. Yeah, right. That's Good. it? I think that's it. Okay. Sljedeće pitanje. Next question then. You talk a lot about vibration in your work. U svom radu pričaš puno o vibraciji. I samo da znate, ja sam na ti sa Mattom. And just for our audience to know, I am on a personal you with you, you know, with a small y when I talk to you, because we different that's in Croatian. So, dakle, sljedeće pitanje, kroz tvoj rad zapravo vrlo lako možemo dobiti poruke iz duhovnog svijeta. Through your work we easily get access to messages and insights from the spirit world. Ali što je sa zapravo majkom Zemljom, sa Zemljom na kojoj živimo, sa planetom na kojoj živimo? But what about the Mother Earth, the planet we live on? Can we get messages from there as well? Možemo li dobiti poruke i od tuda? Absolutely. I think that they're actually quite interchangeable. They're one and the same. Svakako. Mislim čak da se mogu i povezati i zapravo međusobno uskladiti. Oni su jedno te isto. I talk a lot about all of consciousness is vibration. And so that would include then the vibration of source or spirit, as well as then the vibration of the physical form that we reside upon the planet. Pričam puno o izvoru i vibraciji izvora i o tom izvoru koji dolazi zapravo kao izvor iz cijelog planeta i poruke koje dolaze od cijelog planeta. Yeah, sounds good. I never know when you're done because I don't know what you're saying. When I stop talking, I'm done. Okay, cool. So, how do I explain it? So spirit actually speaks through nature, I think, and it actually speaks through us. It is us. It's all intermeshed as one. Dakle, kako bih to rekao, zapravo duh razgovara kroz nas, ali razgovara i kroz cijelu prirodu oko nas, jer to je zapravo sve jedno te isto, to je sve povezano. And to me, the earth and being in nature and communing with nature, listening to nature is actually medicine to me. A za mene zemlja i biti u prirodi i zapravo imati interakciju sa prirodom, to je dio mog sastavnog bivanja. So I often look for wisdom through nature and ask questions and pose questions to the surroundings, and then I will get messages maybe in the form of animals coming or in the form of thoughts or visions or things that will come forward through that query. Ja često zapravo uzimam mudrost iz prirode i razgovaram sa prirodom, čak postavljam pitanja i onda na ta pitanja dobim odgovore na različite načine, bilo kroz nekakve misli ili kroz nekakve promjene u okolini, možda ponekad čak mi dođu i neke životinje ili imam nekakve vizije koje onda dođu do mene i na taj način dobijem odgovore. And I think that what's happened is that we're so disconnected from ourselves that we then, in essence, disconnect from the world around us. And that as we build that relationship to ourselves and start to listen to ourselves again, we'll be able to listen more deeply to the world around us. I mislim da smo u osnovi zapravo dosta odvojeni od samih sebe, a na taj način smo zapravo odvojeni od svijeta.
i da povratkom i stvaranjem te povezanosti natrag sa sobom se zapravo povezujemo natrag i sa svijetom i na taj način možemo početi dobivati poruke. And I think you ask as to how you can do that, listen to the messages as well. Is that part of the question? I da li je dio pitanja i kako to možemo napraviti? Yes, for sure, da, svakako. Jedno od pitanja koje imam je i kako možemo to napraviti. Well, without going into an in-depth program or course about how you can actually develop that ability, the simple answer is to start to create a space, create a listening, and that's through building more silence, more pause in our lives. Dakle, bez da idemo u velike dubine o tome kako možemo to zapravo napraviti, način na koji možemo početi i vrlo jednostavno je da jednostavno si stvorimo prostor za to, da stvorimo onaj trenutak mira i tišine u kojem možemo dobiti odgovor. The beautiful thing about nature is that it's always speaking to us. It's this that we're not listening. And so if we start to listen, we will notice all the subtle bits of wisdom and information that are wanting to reveal, wanting to speak to us. Ona ljepota prirode da ona zapravo uvijek sa nama razgovara, samo možda mi ne slušamo. I onda kada si dozvolimo to slušanje, možemo dobiti te male sitne, kao male kao dijeliće mudrosti koje onda mogu doći do nas i izaći kroz nas. Not make fun of me. Mi se smijete. I'm not making fun. I'm astonished at how you can just take those words. I struggle to find the words in English, and then you're putting it in a whole other language. Like, I'm just blowing away. Imam papir, I have a paper, I write it all down. Amazing. I think that pretty much answers that question. To uglavnom trebalo bi odgovoriti zapravo na pitanje kako možemo se zajedno povezati sa prirodom i vratiti natrag u tinu. Yes, that's a really good trick. Da, zaista to je dobar trik. The silence, it's really hard to find nowadays. Zaista je teško naći tišinu u današnje vrijeme. Well, we can say that, but it's because we're focused on the noise. Možemo to reći, ali to je možda zapravo razlog tome je što smo fokusirani na buku. Because if you just look at the simple things, the breath, the heart, the way the wind moves, the way the sun comes and goes, and like there's pauses, there's spaces, there's silence in between. Jer kad zapravo gledate samo dah, otkucaj srca, način na koji se možda vjetar kreće, na koji sunce zalazi i izlazi, postoje ti trenuci pauze, postoje pauza i postoje prostor tišine. Yeah, so we just need to focus. You can either focus, on the weeds that are in the garden, or you could look at the flowers, and the noise is the weeds, and if we start to focus on the silence as the flowers, we will see more of those, experience more of that. Dakle, možda da prebacimo fokus sa onog korova u našem vrtu na cvijeće, gdje gledamo možda kao buku kao na korov, a na tišinu kao na cvijeće, i ako se osvrnemo više na onda to cvijeće, možemo početi dobivati više poruka. Thank you. Thank you. So, yeah, it's a little bit... I have so many questions, imam toliko pitanja, and I could spend hours talking to you. Zaista bi mogla satima pričati s tobom. And I really love the way you can channel all those messages so simply. I zaista volim način na koji možeš kanalizirati sve te poruke tako na jednostavnim rječnikom. And you say it so beautifully in English. I zaista to zvuči tako predivno na engleskom, da ja nisam sigurna da mogu to prevesti tako dobro na hrvatsko, that I'm not really sure I can translate it, that's accurate in Croatian, but I'm giving my best. I have faith in you, Marina. I have faith in you. Evo, on ima povjerenje u mene, pa nema mi druge nego da ja imam povjerenje u svoje englesko, hrvatski i tako dalje. So just so you know, a quick fun fact, I actually am really bad at Croatian.
Znači, samo onako mala opaska. Možda ste primijetili da moj hrvatski baš i nije najbolji. No, Croatian is a really difficult language. Hrvatski je zaista onako težak jezik. And it has a lot of declinations and adverbs and stuff. I ima puno deklinacija, padeža. I ja baš u njima... like so. Yeah, fair enough. Fair enough, right? So, we are quite hype in the vibration today. Znači, danas ti ja činimo se nekako dosta onako u visokoj vibraciji, and I'm really happy to see that. I zaista mi je to divno vidjeti. But the majority of the world right now is really low in vibration. Ali većina svijeta je danas zaista nisko vibraciju. Osjeća se potišteno. They feel, hard on themselves. They are overwhelmed with everything that's happening in the world. Nekako preplavljeni su sa svime što se dešava u svijetu. And really fearful of the future. I boje se budućnosti. So, how can we recognize that low vibration in us or around us? Kako možemo prepoznati kada se nalazimo u tako niskoj vibraciji, bilo u nama ili možda da je ona oko nas? Yes, that is a great question. Dobro pitanje, right? Yeah. The answer's in that question, really. Odgovori u pitanju. The recognizing is the key to that. Prepoznavanje je zapravo ključ u tome. And recognizing will come from creating more pause and more silence, more space in your life. A ključ prepoznavanja je zapravo da stvorimo više pauze, više prostora i više tišine u svom životu. I mean, we all feel what we feel. We might feel overwhelmed, stressed, depressed, tired, anxious. All these things are very familiar to us. Mi se svi možemo osjećati onako vrlo umorno, možda depresivno, anksiozno. Sve su to stvari koje su nam dosta poznate. And that's not the issue. Ali to nije problem. The issue is that we don't allow ourselves to feel that. Problem je u tome što si ne dozvoljavamo to osjetiti. To be present with it. Dakle, budite prisutni s time. And then to allow it to move. I onda dozvolite tome da se pomakne, da se pokrene. So that again leads to the benefits of building a relationship with nature and with the world around us, because it is in a flow, it is always in movement, it is never holding. I benefiti toga su onda da stvaramo povezivanje natrag sa prirodom i sa svijetom oko sebe, koji zapravo se kreće i pokreće se, on je cijelo vrijeme u pokretu. The tides come in and out, the seasons, they change, the sun rises and sets, the moon has its phases. It's like it's always in flow and evolution in movement. Dakle, kao što imamo plimu i osijeku koje se pokreću, kao što sunce zalazi i izlazi, kao što mjesec isto tako se pojavljuje i nestaje, sve to u pokretu, sve to ima svoje faze. And what we've forgotten in our modern world is that we push the pain away. We push the things that are uncomfortable away, which creates a resistance to or a holding. I ono što smo mi počeli raditi u ovom modernom svijetu je da jednostavno odbijamo bol. Znači, odbacujemo bol od sebe i onda to stvara određeni otpor i onako kao da nas drži na jednom mjestu. And that's exactly what we don't want to do, because the pain is actually an opportunity for growth. I to je upravo ono što ne želimo raditi, jer je zapravo bol prilika za... Znači, bol je zapravo prilika za rast. I kao što vidite, ja sam izgubila svoje svjetlo, pa ću probati otvoriti drugo. Okay. See here. Yeah, always say in the work and the retreats and everything that I do, it's that one of the main things to learn is to be comfortable being uncomfortable. Znači, u cijelom svom radu i u retreatovima i svim onim tečajima koje radim, zapravo to je jedna od ključnih stvari koju učim ljude, da budemo dobro, odnosno da budemo
comfortable in the uncomfortable, right? Mm-hmm. Da budemo, znači, u miru i da budemo ok s time da smo ne u nepoznatom, nego nakon da nam nije baš ok. I'm missing the word. Oh, Google, help me. Help me, Google, help me. Ili možda vi koji nas slušate, kako se kaže comfortable? Aj. Udobno, da nam bude udobno u neudobnom. Yes. I was going to say that. Right? So yeah, because then that allows for the growth, is when we move through the discomfort. Growth challenges us, gives us opportunity to expand and to find new ways of being. I to nam zapravo dozvoljava onda da stvorimo onaj prostor za rast, kada se nalazimo na komotan način u te vrlo izazovne situacije koje zapravo nas podižu na nove razine bivanja. Yeah, I mean, that's evolution, and that allows us to actually then move through our lives, and we can move past what is a low vibration. The low vibration is the holding. Vibration wants to move. I to je zapravo evolucija u našem životu. To je ono što nam dozvoljava da se pomaknemo i da pređemo preko tih niskih vibracija koje nas drže nisko i koje zapravo se žele pokrenuti. Because we're either allowing life or vibration consciousness to move, or we're resisting it. Those are the only two aspects that we can have. Jer ili dozvoljavamo vibraciji svijesti da se pomaknu, da nas pomaknu, ili ćemo se tome opirati i ostati na mjestu. So to me, the purpose of life then is to allow it to flow through me or us. Tako da za mene svrha života da mu dozvolim da se on miče kroz mene, odnosno kroz nas. And in that flow we raise our vibration. I kroz taj protok zapravo podižemo svoju vibraciju. Well, if we're just able to do that, oh boy. Da samo It's to simple. uspijemo I don't know napraviti. why this is so complicated. Jednostavno, nije tako komplicirano, zar ne? Pa evo, I just want to ask our community, pa baš da vas malo pitam, kako vama ide to pomicanje i to dozvoljavanje protoka kroz život? How does our community feel about that? How do you allow the flow of life to go through you? Please leave it in our comments. Ostavite nam u komentarima. We're really interested to see how they actually react to it and how they implement it in life. Zaista nas zanima da vidimo koliko vi to uspijevate primijeniti u svom životu, jer na kraju krajeva to je razlog zašto smo tu. That's the reason we are here, right? To teach all of you to implement it. So let's see how are you doing and how is it going for you. I dok čekamo vaše komentare, što se nam da će uskoro pristići, I have a second question for you while we wait. Okay. So how does our spiritual practice help us be more in coherence with the rhythms of the planet? Kako nam pomaže zapravo naša duhovna praksa da budemo u većoj koherenciji sa ritmovima planeta, sa tim ritmovima koje smo malo prije pričali? Well, first I'd say it depends on the spiritual practice, because I've done some weird shit that does not allow me to be in coherence. Dakle, ko prvo jako visi o duhovnoj praksi, jer ja sam radio neke jako čudne stvari koje mi nisu dale da budem u koherenciji sa planetom. Should I ask da pitam or better stay silent, ili bolje da ne pitam? Just leave that there. Don't. Ne ulazimo u to, ha? Ne. That's for the advanced interview. To je za možda napredniji razgovor. I'm gonna ask you that. Behind the scenes. Pitaću te to jednom. No. So yeah, that's a hard question to answer if you don't really. I think certain practices will allow you to be in more coherence. I think in general, if you have a regular practice, if you're doing something on a regular basis that is creating more space, creating more peace, creating more love. I have to translate you still. I know. I was on a roll. I know.
Dakle, ako imate neku duhovnu praksu i pogotovo regularnu praksu i nekakav ritual koji radite svakodnevno, ona vam zaista pomaže da stvorite upravo više tog prostora, više tog mira, više na kraju krajeva ljubavi u svom životu koja onda pomažu do koherencije. Those qualities, nurturing those qualities will allow us to become more coherent with ourselves, with our hearts, which in essence is in resonance with the earth already. I kada radimo na tim kvalitetama i zaista gajimo te kvalitete u sebi, onda zapravo nam to pomaže da budemo ne samo veći koherentni sami sa sobom, nego i sa zemljom. You see, the breath and the heart, they're always here and now, right? Dakle, dah i srce su uvijek sada i ovdje. Whereas the brain, the mind, can be past or future, and the majority of the time it has struggles to be here and now. Dok i mozak zapravo je vrlo češće ili u prošlosti ili u budućnosti, jako mu je teško zapravo biti u sadašnjosti. So we're never going to be in resonance with the rhythm of the earth if we're in the past or the future, because the rhythm of the earth resides with the breath and the heart, the body. I onda nikad nećemo moći biti u ritmu sa svijetom, znači sa planetom, ukoliko nismo zapravo u sada i ovdje. Jer sa svojim dahom i sa srcem mi zapravo možemo biti u sada i ovdje i onda u tom slučaju u ritmu sa svijetom. And I think, in essence, that's the beauty of working with sound, is that you're working with your breath, you're working with the body, the vocal cords, the voice, the expression, and you're getting out of your head. I u osnovi to je ljepota rada sa zvukom, jer zapravo radiš i sa dahom, i sa glasom, i sa onim vibracijama koje te onda dozvoljavaju da izađeš iz uma i vratiš se u sada i ovdje. More or less. I mean, a story comes to mind because I don't know if you know this about me, but I have a computer engineering degree, and I used to do programming, coding in Los Angeles back in the day. Dakle, dođe mi jedna priča, na um mi sad dolazi jedna priča, ne znam da ako znate, ali ja zapravo sam inženjer, znači kompjuterski inženjer, i svojedobno sam radio u Los Angelesu u jednoj programerskoj firmi. And it was in the hills of like Santa Monica, just outside of Santa Monica, up in the mountains, where the office was. I ured je bio u brdima Santa Monike, tamo baš negdje u brdima iznad Santa Monike. And I was dying in the office, in the cubicle, but I was able to go to the mountains for lunch and play guitar. I ja sam doista umirao u tom uredu, bilo mi je teško, ali sam imao mogućnost da za vrijeme ručka odem u planine i da tamo sviram gitaru. And it was a lifesaver. I would just sing. It sounded crap probably, but it filled me up. It was fun for me, and nobody was listening except for the animals. I to je zaista bio spas za mene. Jednostavno imao sam mogućnost otići tamo i pjevati i vjerojatno to nije dobro zvučalo, ali niko me nije slušao osim možda nekih životinja. And we're talking middle of the day, right? Sun's full bar, and you wouldn't normally see these animals come up, but they would. A coyote came up to me once. I had deer come up to me. I had birds land on branches next to me, like eagles, and it's insane. And I just resonated with the earth. I to je usred dana, znači pričamo usred dana i ja sam tamo sjedio i pjevao i to baš ne vidite usred dana, ali ja sam imao situacije gdje kojote došao do mene, gdje sam imao i jelene da dolaze, sletili bi ptice, orlovi, baš iznenađujuće, jednostavno nisam mogla vjerovati. So I was learning before I even knew about sound that there was a power to it, and it was kind of my practice was to extend those lunch breaks as long as I could and be present with the world around me. I zapravo na taj način sam već učio zvuku, a da nisam toga ni bio svjestan i o njegovoj moći. I onda je moja zapravo želja bila tada produžiti te pauze za ručak što je više moguće, da bi mogu što više biti udubljen u tu praksu. Sure. Yes. I don't know. I share that story because it was so simple, and
looking back, it's like, well, that I already knew how to do this work before I knew how to do this work. If that makes sense. I podijelila sam s vama ovu priču jer je toliko jednostavna i zapravo pokazuje to kako već tada sam znao kako raditi ovaj posao, iako nisam znao kako raditi ovaj posao. And I believe that we all have that capacity. And I think that the work that I teach now is just taking people from their heads to their hearts so they can actually feel into the truth of who they are. I ja vjerujem da svi mi imamo tu sposobnost i da većina ovog našeg posla je u tome da vama dozvolimo da to otkrijete i da se vratite iz mozga u srce i da otkrijete te sposobnosti u sebi. I think I missed it. I'm gonna write it in the chat. Mislim da je on to rekao puno bolje. Stavit ću to u chat kad pročitam poslije. It was so deep. Tako duboko. That's all right. We'll get there. Yeah, when you have so deep messages, shorten them up. Kad imaš tako duboke poruke, da ih malo skrati. Oh, man, you're setting the bar pretty high. Malo mu zagorčavam život. Sorry. No, it's okay, it's okay. I think I got it the most. And, da, mislim da zaista, evo, da ste danas imali priliku čuti od Meta toliko divnih poruka. I think you had a chance to learn from Meta a lot of different messages and wisdom. And by the way, we got some comments. I da vidimo komentare. Yeah. So, with the question of flow, how are people actually using the flow? We have those that are using it. Dakle, ko se tiče protoka, imamo evo Alenka koja kaže da je protok važan, da ga primjenjuje. Some here and there, sometimes it goes, sometimes it doesn't. Nekima ide malo lakše, nekad malo teže. And we have one comment, imamo jedan komentar o depresiji gdje kaže ja sam u depresiji, osjećam se niže vrijednom i puštam emocije da prolaze kroz mene, puštam tugu i patnju, ali ne znam jesam li na dobrom putu uzdizanja ili propadanja. So it's a really good comment that I would like you to comment on. So she's saying, I'm in depression. I feel low self-esteem and I allow emotions to flow through me. I'm allowing pain and suffering to go through me, but I don't know if I'm on the right path or am I on the path up or on the path down by doing it. It's hard to assess just from a comment where this person is. Teško je odrediti samo na temelju komentara gdje se ta osoba nalazi. If they're in front of me, I'd have a lot more resource to move from. Da su ispred mene, imao bi puno više resursa s kojima raditi. Would you like me to call her up? Oh, I didn't know that was an option. Well, why not? I mean, it was not planned, but... Okay. All right. So let's see if we can do this. Impromptu coaching session. Impromptu coaching session. Znači, pozvat ćemo jednom, samo to ne mogu napraviti ovdje, mogu napraviti na Instagramu. Let me see how I can add her in. She might not be here anymore. Let me see. Here she is. Ok, dakle, pozivam jednu naših polaznica da nam se priključi na Instagramu, a ja ću je isto tako onda prevoditi ovdje za YouTube ukoliko je ovdje s nama. S nama je, yes! Oh, wow. Evo, Andreja, da li Katarina, odnosno mislim da je Katarina u pitanju, so I think her name is Katarina. Can we hear you, Katarina? Yes, we can hear her. Da, čujemo vas. Evo, krenite kameru prema sebi da vas vidimo. Pozdrav! Evo, Katarina je prvi put s nama uživo, pa dok se snađe, za vas koji ste na Facebooku i Instagramu, možda na Facebooku i YouTube, možda dođete na Instagram da vidite Katarinu i coaching session live. Katarina, da li znate engleski možda? No, okay, I will translate. Fantastic. Good to have you here, man. The first thing that came to mind from that comment is
while you're feeling those emotions and allowing them to flow, is it an overwhelming feeling? Do you feel like you are debilitated by that, or is it just comes and goes? Is it manageable? Prvo što mi je došlo kada ste pročitali komentar je da li te emocije koje dolaze, da li im dozvoljavate da one prođu kroz vas i odu, ili kada dođu do vas imate osjećaj da vas onako skroz oduzmu, da su jednostavno da je previše, da ne možete se s njima nositi. She feels like it's overwhelming. Osjeća da je previše. Does she allow her voice to express in those moments of emotion? Da li dozvoljavaš svom glasu da se izrazi u tim trenucima emocije? Da, yes. Yeah, good. I would say it seems like there's already stuff. Is that like normal for her, this emotion that's coming up now? Da li je normalno za vas, vidim vas, znam da na Facebooku vi ne vidite, ali imamo Katarinu ovdje na Instagramu i Katarina već ima sada velike osjećaje. Da li je normalno za vas da imate tako velike osjećaje, da dolaze tako jako i tako lagano? Od uvijek sam bila emotivna. Dakle, ja ću samo ponoviti za Facebook i za YouTube. Dakle, Katarina kaže da je od uvijek bila emotivna i da uvijek je lako duboko ulazila u sebe, ali bila uvijek jako samokritična i da je zapravo imala uvijek velikih očekivanja i da misli da je to razlog toga. So Matt, she's saying that she has been always been emotional, and she was always really deep inside herself, and she often felt very self-critic and with big expectations, and she thinks those might be the reasons why she feels that way now. Yeah, 100%. I can totally relate to that. Da, mogu u potpunosti se s time povezati. I used to be very happy. So she's saying that she used always to be a person. Dakle, ona je uvijek, samo vi dajte, pustite da suze dođu. Ja se izvinjavam što moram sve to prevesti, pa vas... So she used to be a happy person. Dakle, ona je Katarina, tako. Ona je uvijek bila vesela osoba i možda zato odabrala poziv doktora. And that might be the reason why she chose the path of being a doctor. Everyone came to her asking for advice. Svi su dolazili njoj tražeći za savjet. And she used to be happy and joyful and full of love. I bila je uvijek razlagana i vesela i puna ljubavi. But now she cannot do it anymore. Sada to više ne može napraviti. Sada kao da toga više nema. As it's not longer there. And like she does not have faith in herself. Kao da nema vjeru u sebe. As though she feels less worth than anyone on this planet or any being on the planet. Kao da se osjeća manje vrijedno od bilo koga na ovoj planeti. Yeah. So this is quickly going into a very deep coaching, which I don't feel that this is the right place for that. But I do want to offer... Brzo ide u jako duboki mentorstvo i mislim da možda ovo nije pravo mjesto za to. Ali? I would like to offer a couple of suggestions. Not being a doctor and not, this isn't substitute for any psychological support or anything that you may be doing with yourself already. Just
my advice? I htio bih dati samo nekoliko savjeta i da odmah kažem, to nema veze sa nikakvim doktorskim ili psihoterapeutskim savjetima, nego samo iz mog vlastitog iskustva, ono što vam mogu dati kao nekoliko natuknica. And this comes from my own experience. And that it's a similar journey that I had been on, being hypercritical, always giving to others. I at one point actually wanted to be a doctor. So it's an echoing of something that I've experienced myself. I to zapravo zaista jako rezonira sa mnom i to je korijeno zrcalo od onog što sam ja sam iskusio. Dolazi iz mog iskustva jer ja sam isto tako imao slično putovanje gdje sam bio hiperkritičan prema sebi, gdje čak u jednom trenutku sam i sam htio biti doktorom. And what I found for me is that I was very good at giving to others, but not able to give to myself, which actually over time I became like a plant that didn't have any sunlight or any water. I wasn't nurturing myself. I to je dovelo do toga da sam ubrzo postao vrlo dobar u davanju drugima, ali ne u davanju sebi. I da sam postao poput biljke koja više nije dobivala svoje nutrijente, nije dobivala sunce, nije dobivala vodu. And it was a journey for me to establish that equilibrium, that balance of how to prioritize myself. You know, it's like we can only help others as much as we're willing to help ourselves. It sounds like you've burnt out by just give, but not allowing yourself to receive. I to brzo postaje putovanje gdje učimo kako zapravo prioritizirati sebe i kako dati sebe, jer jako lako uđemo u onaj dio gdje dajemo drugima, a ne dajemo sebi i onda na taj način jako brzo zapravo sebe diplitamo. Ne ponizujemo, nego iscrpimo. So what I would recommend is to start to etch out dates with yourself, time with yourself. Dakle, ono što bi vam preporučio je da počinjete organizirati doslovce spojeve same sa sobom, vrijeme samo za sebe. Become the doctor of yourself. Postanite doktor sami sebi. And techniques that I like to utilize, sound is good. If you can find a sense of gratitude, a sense of love in your heart. Od tehnika koje bi koristio, svakako zvuk je jako dobar. Možete isto tako pronaći i tehnike koje vam pomaže da dobite zahvalnost i ljubav prema sebi. Then you can utilize your voice. It's a simple ah sound to bathe yourself in those vibrations of gratitude and love. I onda možete koristiti svoj glas i onaj zvuk jednostavno kojeg možete koristiti da zapravo sebe okupate u tu zahvalnost i tu ljubav. The second thing that I would recommend is what I alluded to with my computer work. What was my saving grace when I was feeling depressed and burnout was getting into nature. I druga stvar koju bih vam savjetovao, na što sam natuknuo zapravo sam pričam kada sam bio programer, kada sam išao u prirodu, kad sam ja zapravo bio toliko istresiran i jednostavno bez snage, je da idete u prirodu. Odite i budite u prirodi. It's simply sitting. You know, don't do anything in nature. Just sit. Hands in the dirt, feet in the dirt, in the sand, whatever. Like just be in it. I ne morate ništa raditi, samo sjedite u prirodi. Jednostavno nogama i rukama na zemlji, u zemlji, onako, sam rekla, onako zaronite s njima, bilo da je zemlja, bilo da je pjesak, samo budite tamo. And let it sing through you, and then voice the essence of the nature around you, through you, in your body, through your voice. I onda dozvolite da se ona sinkronizira kroz vas i da jednostavno kroz vaš glas se ona kao da dobi glas i ispustite glasove ako treba, jednostavno dozvolite da kroz glas se izrazi i ta priroda oko vas. So those two things, utilizing voice, being in nature, it's going to elicit endorphins, it's going to expand your breathing capacity, which is going to bring more positivity, more well-being, more health.
I samo te dvije stvari, znači bivanje u prirodi, znači bivanje negdje u prirodi i ispuštanje vašeg glasa napravit će mnogo čuda za vas. Jednostavno ispustit će, ćete ispuštati fine, počet ćete proširivati svoje disanje i na taj način ćete jednostavno privući više pozitivnosti u svoj život i više dobrostanja i više zdravlja. Yes, I experienced that. Da, iskusila sam to. Yeah, good. Right. Odlično. Just being in nature, being touched by sunlight, it brings out in me a transformation of emotions and beings. Znači, samo bivanje u prirodi, biti dotaknuta suncem u meni zapravo potiče transformaciju emocija i stanja. Hvala vam, Katarina. Thank you, Katarina. Thank you. She's saying thank you and all the best. Yeah, same there. Da, to ja pokušavam otkriti. I'm trying to find out how do I take Katrina out now. Pokušajte vi možda. Možda pokušajte se izbaciti pa onda se ponovno vratite u live. Može. Evo, samo da... Kaže Katarina koja pokušava izaći iz Instagrama da je ovo Božji i anđelski posao što uopće ušla. She's saying that this is the work of God and the angel, that she even get the chance to be here with us. 100%. Okay. Yeah, I'm trying. Samo izađite, evo, ako možete da ne... Da, super, hvala. Hvala vama. So Matt, I know this was unexpected. Znam, Matt, da je ovo bilo totalno očekivano, but I just felt it. Hey, I'm up for anything. Evo sada... Sorry. Fly me over there. We'll do live courses. Kaže Matt da ga dovedemo ovdje, da ćemo napraviti live tečaj. But you're actually flying here. Ti zapravo dolaziš ovdje, right? Yes, this year, July will be in Portugal. Da, dolazim ove godine u 7. mjesecu u Portugal. Yes. Yeah, it's been so long. We have waited a long time for you guys to come. Zaista smo dugo vremena čekali da nam Meta i na kraju krajeva i Gaj i Petra dođu svi zajedno da održe nešto i ovdje u Europi. Matt, work very closely with Petra and Guy Lawrence as well. Znači ti, Matt, zapravo radiš jako blisko i sa Petrom i sa Guy Lawrenceom. And you work as Living Flow i radite kao Living Flow. And our spectators had the chance to actually watch you a couple of times. Imali ste priliku vidjeti njihov rad u Flow Summitima, ili smo čak jedan 7-dnevni izazov ovog ljeta. So I'm really hyped, zaista sam jako uzbuđena that you finally are coming to Europe as well, da napokon dolazite u Europu, because you're usually in Australia and that's so far away. Jeste inače, prvo u Australiji, to je toliko daleko. Tako da, svi, dragi naši, ako vas to zanima, svakako odite na livingflow.co, right? .co? Yes. Znači, livingflow.co i tamo ćete pronaći retreatove. Stavit ćemo isto tako i link ispod ovih videa, tako da možete se priključiti njihovom retreatu u Portugalu u 7. mjesecu. Mjesta su ograničena, ima još nešto malo mjesta, ali svakako iskoristite priliku jer ovo će biti divno. And are you coming to Zagreb as well, I think, for a lecture? Yeah, we're going to do a day event in Zagreb as well. Yeah, I think it's the 1st of July. I 1.7. ako se ne varam, bit će isto tako oni live u Zagrebu, tako da sve informacije ćete naći o tome isto tako u linku. Tako da priključite nam se i iskoristite priliku. And I know it's really late for you now. I znam da je sad već vrlo kasno kod tebe u Australiji, so I'm gonna say a big thank you. A lot of gratitude from this side of the world. Puno hvala, puno zahvalnosti iz ovog dijela svijeta. And I can't wait to see the comments on your lecture tomorrow. I jedva čekam vidjeti komentare na tvoje predavanje sutra. And I lost my voice.
Yeah, can you hear the moaning in the background here? My two daughters are here. Their patience has worn thin. Ako čujete zvukove, to su moje kćerke koje nemaju više strpljenja. Hvala vam na svemu. You're getting a lot of hearts and thank yous from our comments and our people. Thank you, Matt, and see you tomorrow in the EarthKeepers Summit. Amazing. Thanks so much, Marina. Thanks, everyone. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ending one.